Diktaş grubun sunduğu Silikon Vadisi başlıyor. Silikon Vadisi'nden herkese merhabalar. Ben sunucunuz Dinçer Karaca. Yine her hafta olduğu gibi bu programda sizler için çok güzel konular hazırladık. Konuklarımız var. Teknoloji dünyasından, kripto dünyasından yeni gelişmeleri sizlere bildiriyor olacağız. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen programımıza başlayalım. Türkiye'nin en bilinen ve en uzun soluklu teknoloji programı Silikon Vadisi bu hafta yine birbirinden değerli konuklarını ağırlıyor. Silikon Vadisi'nin bu haftaki bölümünde Türkiye pazarına yeni giren ve farklı özellikleriyle dikkati çeken Vivo V25 teknoloji danışmanı Kahraman Uğurlu'yla masaya yatırılıyor. Silikon Vadisi bu hafta İstanbul'da gerçekleştirilen Dell Tech Forum'u ziyaret ediyor. Silikon Vadisi'nin kadın ve teknoloji temalı teknolojinin ışıltıları bölümünde Dell Tech Forum'a katılan dünyaca ünlü siber güvenlik uzmanı Magda Chelly, sunucumuz ISIL HASDEMIR'in sorularını yanıtlarken Dell Technologies Meta bölgesi satış öncesi destek yöneticisi Eyad Baddar ise gelecek teknolojiler hakkında sunucumuz Dinçer Karaca ile çok önemli bilgiler paylaşıyor. Birazdan Silikon Vadisi'nde. Silikon Vadisi'nde bu hafta konumuz telefonlarla ilgili. Yeni bir telefon girdi Türkiye piyasasına ve yanında Kahraman Uğurlu var. Teknoloji yorumcusu, danışmanı bizlerle beraber. Hoş geldin Kahraman. Hoş bulduk Dinçer. Ne güzel seni burada görmek. Çok Telefonlar deyince aklıma hemen Kahraman gelir zaten benim. Bu hafta yeni bir ürün geldi Türkiye piyasasına. Ve çok enteresan özellikleri var. O yüzden de bugün konumuzda uzun zamandır Silikon Vadisi'nde böyle telefonlardan falan bahsetmiyorduk. Öncelikle şöyle söyleyeyim, şuradan girelim konuya. Telefonlarda katmanlar var. Bir düşük seviye mi diyorlar? Giriş seviyesi diyorlar, orta seviye diyorlar ve üst seviye diyorlar. Nedir bu? Fiyatlara göre mi ayrılıyor? Doğal olarak. Yani alım gücüne göre. Tabii ki özellikleriyle beraber bir fiyatlandırması oluyor. Bu da giriş seviye, orta seviye ve amiral gemisi dediğimiz hani artık günümüzde maalesef fiyat olarak erişmekte zorlandığımız amiral gemileri var. Biraz da amiral gemisi olmasın da biz biraz daha orta seviye dediğimiz zaman da işte o fiyatlandırmayla gerek işlemci gücü, kamera, biraz da ekran kalitesiyle bu fiyatlandırmalar oluyor. Senden alalım özelliklerini, sonra ben sorularımı soracağım. Valla özellikle en önemli yani gündem olmasının önemli sebeplerinden biri FIFA Dünya Kupası'nın akıllı telefon kategorisindeki tek sponsoru. Öyle bir güzelliği var. Onun haricinde biraz arka yüzeyinin özellikle florit camdan yapılmasıyla böyle bir renk değiştirmesi gibi bir şeyler var. Şimdi bu böyle hani çok şey gelebilir. Ya renk değiştiriyor da ne oluyor falan gibi ama öyle değil. Birazdan göstereceğiz. Evet, göstereceğiz. Hakikaten böyle insanların... Hatta Bloomberg'le göstereceğiz. Bloomberg HT'nin de şeyiyle göstereceğiz. Birazdan gösterelim. Sen ama diğer özelliklerine bahset. Özellikle kamera tarafı enteresan. Yani o segmente göre enteresan. Aynen öyle. Yani özellikle arka kameralarda iki tane önemli kamera var. Bir tanesi 64 megapiksellik ultra duyarlı kamera dedikleri, böyle optik imaj stabilizasyonunu böyle çok üst seviyeye taşımışlar. Hakikaten böyle birazcık tabii ki bu dijital optik imaj kesmeyle, kırpmayla beraber böyle biraz hafif piksellerde kırpma oluyor ama özellikle böyle çok hassas görüntü isteyenler için müthiş bir çözüm olmuş. Bayağı da iyi çalışıyor. Testlerde onu gördük. Tabii bunun yanında bir 8 megapiksellik ultra geniş kamerası var. Onun yanında da 2 megapiksellik bir makro, şu küçük ufak yerde orada makro kamerası var. Asıl ön kamerada bayağı başarılı. Ön kamerada 50 megapiksellik bir ön kamera koymuşlar. Ben bir de şeye çok dikkat ediyorum. Hani kameralar evet çok önemli ama hani özellikle Dinçer'e sorduğunda senin için ne önemliydi? Ben şuna dikkat ediyorum. Sabahleyin hani şarj ettim. Beni akşama kadar götürüyorum arkadaş. Evet. Yoksa ben bütün gün yanımda o amiral gemilerinde bile onu yaşıyorum ya. Esas bence kötü olan o. O yanımda şarj cihazı taşımak beni gerçekten sinirlendiriyor. Şimdi bu telefonun aslında böyle ufak tefek ince dokunuşları var. Bir tanesi çok güzel bir adaptör koymuşlar. Ya evet. Biliyor musun? İçinde adaptör çıkarmaya gerek yok. İçinde adaptör çıkıyor. Son zamanlarda adaptör yok ya. Evet, bayağı bildiğin. Yani böyle bir 44 wattlık güzel bir adaptör var. Önemli. Hızlı
şarj. yarım saatte %60'ın üzerinde bir hızlı şarj yapabiliyor. 4500 miliamperde bir pili var. 4500 miliamper günlük kullanımda, normal kullanımda akşamı rahatlıkla, belki ertesi günü sabaha kadar bile kalabilecek süreyi. Yoğun kullanımda. Tabii yoğun Yoksa kullanımda. normalde daha da fazla sürer de hani bizim gibi yoğun kullananlar için. Yani bu tabii ki sosyal platformlara birazcık hani orayı da çekim burayı da çekim dediğiniz zaman azalabiliyor. Tabii doğal olarak. Ama günde 3 defa 4 defa telefonunu şarj eden insanlar var şu anda yani. Hani ve çok da hani şimdi isim vermeyelim ama hani bilindik telefonların bilindik modellerinde şarj problemi çok yaşanıyor ama benim daha çok dikkat ettiğim şey o bahsettiğin hani içinden şarj şu kadarcık bir şey çıkması. Hatta içinden hızlı şarj için özel kablo da çıkıyor. Burada mesela insanların atladığı bir konu var. Bravo. Hızlı şarj adaptörünüz olabilir ama kablonuz onu desteklemiyorsa hızlı şarj olmayabiliyor. Olmuyor. Onun için o da çok önemli noktalardan. Çok önemli bir noktadan bahsetti bu arada. Hızlı şarj için sadece adaptör yeterli değil. Kabloya dikkat etmek gerekiyor. Öyle. Çok önemli bir nokta. Aynen. Bir de içinden galiba kablolu yine kulaklık çıkıyor. Evet. O da önemli. Bunlar böyle çok dikkati çeken şeyler. Bir de benim bunun tanıtımında şeyi dikkat etmiştim. Özellikle belirli dijital platformlarla ilgili özel yazılımlar da eklemişler ki bu da işte bazı dijital platformların daha net seyredilmesini sağlayan gene uygulama ile ilgili şeyler. Bu da hani dikkat çeken özelliklerden biri. Yani bazı platformlarda bilirsiniz işte şununla çektiğin zaman daha net görünüyor, bununla çektiğin zaman o kadar görünmüyor gibi olayları aşmak için ekstra bir güncelleme yapmışlar. İstersen ben seni kesmeyeyim. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. O yüzden hani başka... Valla ben ekranını çok sevdim. Ekranını şöyle, neden sevdim? Bir kere 60 Hz ve 90 Hz olarak ekran yenileme hızlarını ayarlayabiliyorsunuz. Veya otomatik olarak da ayarlayıp telefona bırakabiliyorsunuz. Ama asıl güzel olan ekran parlaklığının yüksek ışıklarda 1300 nite kadar çıkabilmesi. Bu çünkü özellikle akıllı saatlerde 1000 nit gibi rakamlar konuşulur ki akıllı saatlerde bu zaten olması gereken bir şeydi. Telefonlarda çok görülen rakamlar değil. Genelde 600'ler veya 800'ler seviyesinde kalır. Bu telefonun ekranı 1300 nitlere kadar çıkabiliyor. Bu çok iyi bir rakam yani. Çok iyi bir rakam. Şimdi istersen şu arka tarafından bahsetmiştik. Renk değiştiriyor diye. Elimizde bir tane de fener var bunu test etmek için. Şöyle bir deneme yapalım. Florit cam güneş ışığını yoğun aldığı zaman veya ışık hüzmesini yoğun aldığı zaman renk değiştiriyor. Şimdi diyeceksiniz ki hani bu böyle ekranı ben yapıyorum. Tabii arka yüzeyi farklı tuttuğunuzda renk değiştirmesi gibi değil. Şimdi bak şöyle tutuyorum üstüne. Şöyle tutuyorum. Şöyle üstüne bayağı bol ışık yedirelim. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bunu kaldırıyorum. Hop kaldırdığımda. Evet çok enteresan bir özellik. Bunun gibi böyle bir sürü de hani şeyler var aslında arkaya koyabileceğin böyle hani işte Dünya Kupası'nın kalıpları falan da var. Enteresan. Güzel bir düşünce, enteresan bir düşünce. Hani farklılık bu farklılık. Bu böyle hani güneşe koyduğunuz zaman da aslında renk değiştiriyor. Güneşte de çok güneş altında güneşi aldığı bölge böyle bir koyulaşmaya başlıyor. Çok teşekkür ederim. Kahraman katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu haftalık ilk bölüm bu kadar ama tabii ki teknolojinin ışıltılarında bu hafta Işıl Dell Forum'da bizleri bekliyor. Yanında çok önemli konukları var. Evet Işıl söz sende. Güvenlik ne kadar büyük bir sorun? Bilgisayar korsanları neleri hedef alıyor? Bilgisayar korsanlarından korunmanın yolları neler? Dell Tech Forum'a katılan dünyaca ünlü siber güvenlik uzmanı Magda Chelly, teknolojinin ışıltıları bölümünün sunucusu ISIL HASDEMIR'in sorularını yanıtlıyor. Gelecekte ne tür teknolojiler bizi bekliyor? Son kullanıcı tarafında en büyük değişim hangi ürünlerde olacak? Pandemi süreci teknoloji ürünlerinin tasarımını etkiledi mi? Silikon Vadisi'nin deneyimli sunucusu Dinçer Karaca soruyor. Dell Technologies Meta bölgesi satış öncesi destek yöneticisi Eyad Baddar cevaplıyor. Az sonra. Teşekkürler Dinçer. Bugün cyber security uzmanı Magda ile birlikteyiz. Hi Magda. Hello, Ishur. Welcome to Istanbul Dell Technologies Forum. Thank you very much for having me. It's an absolute pleasure to be here today. Great. Is this your first time in Istanbul? No, this is my third or fourth time. I love Istanbul. It's an absolutely beautiful, beautiful city. So, do you think there is a big risk when you're just working or having a public cloud? So, what the risks you see in working in a public cloud environment for means of cybersecurity, of course?
Well, it all depends if the company understands what does it mean to adopt cloud technology or going through a digital transformation. When you purchase a cloud service from a cloud service providers, they always share with you a cloud shared responsibility model. And depending on the type of cloud that you adopt, you need to ensure that you as a company and your team actually implement the right security control from your side. So again, it's not only one side that you buy an all-in-one solution, it's about understanding who has to do what and how the data security is protected and how you can manage that. Commonly, it is actually something that is not yet well implemented across the world. If I compare on different countries where I traveled recently, especially nowadays, I've been like from Singapore to Saudi Arabia to Turkey, I'm going to Tunisia and Switzerland, so it's still, I'm going to discover. Wide range, right? But this is a problem that is still around the world. I think the perception or understanding that the cloud service providers will take care of the security of the cloud leads to companies thinking that they don't have anything anymore to do to protect, again, their data, which is not correct. It's a shared responsibility model. Do you think, is it possible to have 100% protection against cyber attacks? Well, very good question. Well, 100% security does not exist, full stop. And this comes down to everything in life. We cannot have 100% assurance or a 0% risk in whatever we do in life. And therefore, the same applies for cybersecurity. So in cybersecurity, we should have two goals. The first, and I mentioned this in my presentation, making sure that we make it extremely hard for the cyber attackers to get in. And the second, when they get in, because they will eventually, we make sure that we're able to detect, contain, and recover. And this, again, is all about the fact that whatever we do, we are only trying to limit the impact and consequences on a cyber attack and not going with the mindset that we will achieve 100% security. That's absolutely not possible. Yeah, absolutely, you're right. And nobody's immune when it comes to cyber attacks, right? What I heard in the beginning of this year, I think Red Cross in Europe has been hacked or is a kind of a victim of ransomware just to steal the identity of the, the immigrants kind of thing. So it is very obvious that no one is immune. But what should we do just to stay as much as possible secure? Similar, very interesting and important question. I think if we look at the previous years, what has been put in place was a strategy that was all about just implementing IT controls while companies and enterprises shifted. Nowadays, we depend on technology. We use it for everything, from communicating with our colleagues to doing business to communicating with consumers or our clients when it comes to businesses. And that shift in dependency requires us to focus on the major risk that we are facing as a company. Now, there are two benefits of doing so. First, we will focus our effort on the 20% that will be as effective rather than the 80% that is not. And like in many things in life, the 20% usually is the most effective. The second benefit, we will focus as well our investment and resources where it matters for the business. If we don't align our strategy or our cybersecurity strategy with the business priorities and the risk that they are able to accept or deny, we're actually shifting away from priorities, and we are not enablers as cybersecurity professionals to the business, but we are just a kind of police. So it's very important that we understand that. Now, cyber risk management in general is also challenging for security professionals. It might feel perhaps a little bit more technical sometimes when described, but it should be based on scenarios, on stories that again define risk, harm to the business, rather than technical threats that might occur leading to that business harm or operational disruptions or data breaches. When we have that visibility of cyber risk, then we're able to choose the most critical scenarios and build our strategy by managing the risk accordingly. And managing risk
would include treatment with security controls, eventually transfer with cyber insurance, but as well we can look at acceptance, or just we say we don't want that risk and we don't accept it, we are not doing that activity. Yeah, right. That's a good summary. Just a final question for you. You know, being a woman in technology, it's hard. But being a woman in the cyber securities, even I think it's harder. So is there any comments or any advice to the girls or women out there just to encourage them to step into cybersecurity world? Absolutely. Wonderful question, and thank you so much for raising it. I do think that technology, first of all, can be very fascinating. Yeah. So let's go away from the misconception. This is the first point. The second point, whenever we are talking about cybersecurity, is a field that is very vague and very rich in terms of domains. There is not only one domain, like for example security operations, there are multitudes of domains. Very broader. So, yes, very broad. And everyone can find what makes them really thrive or what makes them really passionate about and start a career in those domains. Now, it might look or sound very easy, but I think the first very important step is to understand that. Cybersecurity evolved, and nowadays it's not anymore about just an IT tool or a firewall, it's much more than that. Now, when you want to start in cybersecurity as a woman in the field, you need to check and understand those domains to try to find out what makes you interested in those. What would you like to do? And especially, what would you excel in? So I would say nowadays, even though we are in 2022, women still face certain challenges. Yeah, absolutely. But I heard recently a discussion where a woman said, a very successful woman said that whenever we are talking about this kind of challenges, we need to fight or actually ignore things that will distract us for our main objective. And our main objective as female professionals in this industry is to do a great job and to be the best at what we started and achieve great results. So if we continue into working very hard, into achieving our goals, and we don't get ourselves distracted from those challenges, but we just keep doing it and keep going forward, we will achieve success. And I do believe we will achieve diversity as well. Absolutely. So we have to keep our eye on the target every time, right? Yes. Thank you so much, Magda. It was lovely to have you here in Istanbul. Thank you very much for the invitation. It was absolutely fantastic. And I would love to come back to Istanbul. Next time. Evet, Dinçer, şimdi söz sende. Gelecekte ne tür teknolojiler bizi bekliyor? Son kullanıcı tarafında en büyük değişim hangi ürünlerde olacak? Pandemi süreci teknoloji ürünlerinin tasarımını etkiledi mi? Silikon Vadisi'nin deneyimli sunucusu Dinçer Karaca soruyor. Dell Technologies Meta bölgesi satış öncesi destek yöneticisi Eyad Baddar cevaplıyor. Az sonra. Evet arkadaşlar, Silikon Vadisi'mizle devam ediyor ve şimdi Dell Teknoloji Forumu'nda röportajlarımız daha yeni bir konuğumuz var. Meta bölgesi, Dell'in Meta bölgesi satış öncesi destek yöneticisi Eyad Badar bizlerle beraber. Welcome on shore, Eyad. How are you? Thanks for having me. It's a very good day for us. Oh, for great. you, Thank you especially. so much. Thank you. Maybe we can talk about the new technologies and in the sector maybe today. So, what's the new technologies on this sector and on this situation? So, great question. Thank you very much for having me. Thank you for welcoming us to Istanbul. The way we're looking at things at Dell Technologies is we're trying to focus on 6 major emerging technologies that we see will transform our customers. And from the 6, we're focused on multi-cloud, big data, AI machine learning, cybersecurity, edge, and 5G. And the idea of what we're trying to do in our research and development is help our customers adopt these technologies faster to accelerate that digital transformation. So for example, in the multi-cloud world, we're trying to get our customers to understand that the right strategy for the cloud is not cloud first, but cloud smart, giving you the ability through Project Alpine
to deploy the same storage services, detection services, scale-out services on-prem or in the public cloud, and make it a seamless engagement between the two. It's very important for the saving cost, I mean. Definitely. So what we also try to do is make it more and more efficient. Because as we know, budgets are always difficult to come by, and we're asked to do more and more with less. What we've spent a lot of effort and R&D on is adding a lot of AI and machine learning to our technology so that there's a less operating cost for our customers to run that technology. Everybody talking about the AI technology, but nobody knows exactly what is the AI. That's so a great question. how can we use the AI technology in this? So that's a great question, right? Yeah, so products. one of the easiest or most popular uses of AI is in something called computer vision, where I'm taking a video feed, for example, and teaching the algorithm how to react to that. So, for example, a big solution we've done is with train stations. Normally, a train, every time it stops at a certain stop, we'll spend 15 minutes inspecting the train from outside for any damage, any issues. What we did with our customers is 1.5 miles before it reaches the station, cameras with an AI software, with high-speed cameras, see the train pass through, run the AI analysis on it, so by the time it reaches the train, we can determine if there's something that needs to be fixed. So the amount of time the train is stopped went from 15 minutes, 20 minutes, down to less than 1 minute, board the passengers, take off again. Yeah, it's very important. So I'm looking to the all products in here. Definitely. So it's very specific change is very important for the all products. So the pandemic situation changed every products, I guess, in the technology side. Definitely. So What's so what's changed the most? So because of the pandemic, we were forced to all work remotely, and that was a huge eye-opener for everybody to see that technology that we used to run inside the office needs to also run outside the office seamlessly. What that created as a side effect is we need to also secure all of this. So how do I create a secure experience from the edge to the core, to the public cloud, and everything in between, so that my workforce don't see there's a difference? Because I want to be able to work when I'm in Istanbul, I'm in Ankara, I'm in vacation. I want to access all the same tools from my tablet, my phone, my laptop. And what we've done in Dell Technologies is build these solutions to give our customers the experience of being able to leverage any device to access the information in a secure way with a touch of a button. Yeah. So my last question about the 5G. Sure. 5G is coming. Definitely. So, but what can I say of 5G? So the products will change? So what you will see with 5G is our ability to deliver more and more content, more and more information, more and more services over the 5G network than we were ever able to do with 4G. It's a 10x, 100x performance improvement, bandwidth improvement, experience improvement for our customers. What does that mean for the end user? That means I'll be able to run all my services without a landline, which makes me more mobile, more effective, work from anywhere in the world with the same capabilities as if I'm sitting plugged into your data center. Thank you so much for everything. My pleasure. Thank you. Very nice meeting you. Take care. Evet arkadaşlar, bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşünceye dek herkes aşağıda görmüş olduğu sosyal medya adreslerinden bize görüşlerini, önerilerini ya da sorularını gönderebilir. Gelecek hafta görüşünceye dek herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın. Diktaş Grup Silikon Vadisi'ni sundu.